मग या फॉर्म मध्ये नसेल तर मग इन जनरल आपण कोणती मेथड यूज करायची? तर ओके, ह्या सगळ्या एक पर्टिक्युलर केसेस होतील कोणत्या मेथडच्या? तर व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर मध्ये. तुम्ही ते एक्झाम्पल सुद्धा या मेथडने सॉल्व्ह करून बघू शकता. तुमचे दोन्ही सोल्युशन्स मॅच होतील. ओके. सो आय थिंक आपण थेअरी पण पाहिलेली होती आणि एक एक्झाम्पल बघितलेलं होतं. सो लेट अस सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल्स. स्क्रीन दिसते का? Yes, ma'am. ओके. So let us see the question which is asked in NET exam. For solving y double dash minus 3y dash plus 2y is equal to e raised to 2x divided by 1 plus e raised to 2x. Okay. By method of variation of parameter. Okay. We assume that y is equal to a of x e raised to x plus b of x e raised to 2x is general solution. Then a of x and b of x is satisfy one of the following. Okay. So just 1 minute. Options लिहिण्यात मी just 1 minute. ओके. हे एक्झाम्पल आहे आणि काय काय ऑप्शन्स बरं पहिल्यांदा काय एक्झाम्पल काय दिलेले तर y डबल डॅश मायनस 3y डॅश प्लस 2y इज इक्वल टू e रेस टू 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेस टू 2x. ओके. आणि बाय मेथड ऑफ व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर आपल्याला इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर काय दिलेलं आहे तर y इज इक्वल टू a e रेस टू x प्लस b e रेस टू 2x इज जनरल सोल्युशन. ओके. देन a of x and b of x satisfy one of the following. राईट. आता काय सांगितलेलं आहे तर ओके, आता इथे तुमचं u ऑफ x काय दिलेला आहे e रेस टू x आणि v ऑफ x काय आहे तर e रेस टू 2x आणि yp हे जनरल फॉर्म आपण असा घेतो. ओके. हे जर असेल तर मी a आणि b कसं मिळवते दोन इक्वेशन सॉल्व्ह करते. ओके. तर याची थेअरी पाहिलेली आहे. कोणते कोणते सोल्युशन्स असतात? We know that we assume be in this form where ओके u आणि v आपल्याला नोन आहेत आणि इथे दिलेले आहेत e रेस टू x आणि e रेस टू 2x. तुम्ही इथे चेक करू शकता दिलेल्या सोल्युशन मध्ये काय आहे तुमचं ऑक्सिलरी इक्वेशन काय तर m² - 3m + 2 = 0 मीन्स m चे रूट्स ओके काय काय मिळतात 1 आणि 2 राइट. सो e रेस टू x आणि e रेस टू 2x they are solutions of homogeneous differential equation, right? ओके. कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन मधून आपण हे चूज करतो. तर ओके yp चा जनरल फॉर्म असा असतो व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर्स मेथड मध्ये. नेक्स्ट आपण a ऑफ x आणि b ऑफ x कशावरून मिळतो तर दोन लिनियर इक्वेशन सॉल्व्ह करतो. कोणते? a डॅश ऑफ x u ऑफ x प्लस b डॅश ऑफ x p ऑफ x इज इक्वल टू 0. सेकंड a डॅश ऑफ x u डॅश ऑफ x plus b dash of x v dash of x.
इज इक्वल टू, हे असं लिहिलं तरी चालतं, a dash u plus b dash v is equal to 0 and a dash u dash plus b dash v dash is equal to 0. ओके, आता हे दोन इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर मला काय मिळतील, a dash आणि b dash च्या व्हॅल्यू, त्यांचे इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर मला a आणि b हे फंक्शन्स मिळतील, राईट. ओके, तर हे दोन इक्वेशन्स ते सॅटिस्फाय करतात, a आणि b हे फंक्शन्स. ओके, आता इथे u काय आहे, e raised to x. फक्त मला, ओके, तुम्ही आता ऑप्शन्स मध्ये बघितलेले आहेत काय काय ऑप्शन्स होते. b dash v काय आहे, e raised to 2x. सेकंड, a dash of x, e raised to x in derivative e raised to x. b dash, e raised to 2x is derivative with respect to x, it is twice e raised to 2x is equal to 0. Now check the options. Okay, first one is a dash e raised to x plus b dash e raised to 2x is equal to 0. Okay, and second, a dash e raised to x plus twice b dash e raised to 2x is equal to, sorry, this is not equal to 0. The formula is, in second equation it is r, sorry, okay, extremely sorry. So what is my r, it is e raised to 2x divided by 1 plus e raised to 2x, right. Okay, this is r of x. Okay, so the first option is correct one. आता second check करा. Okay, different आहे. So first option is correct answer. Now let us see the one more example. So question, okay, y double dash plus y is equal to cosec x, then yp in 0, pi by 2 is. ओके, हे दिलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. याचं काय विचारलंय तर पर्टिक्युलर इंटिग्रलच्या प्रॉपर्टीज विचारलेल्या आहेत. 0 to pi by 2 या इंटरवल मध्ये काय काय असेल. तर पहिलं ऑप्शन आहे ते कॉन्व्हेक्स असेल, सेकंड कॉन्केव फंक्शन आहे, थर्ड वन पॉझिटिव्ह फंक्शन आहे की निगेटिव्ह फंक्शन, फोर्थ आहे निगेटिव्ह फंक्शन. ओके, आता हे आपल्याला चेक करायचंय. तर पहिली गोष्ट, ओके, हे तुम्हाला दिलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन कसं दिसतंय, डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट, लिनियर आहे. ओके, मग राईट हँड साइडचं फंक्शन काय आहे, कोसेक एक्स, इट इज 1 अपॉन साइन एक्स. ओके, आपण आधीच्या कोणत्या मेथड यूज नाही करू शकत आहे, तर आता व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर मेथड यूज करू शकतो. ओके, ती मेथड यूज करून मी ह्याची सोल्युशन फाइंड करणार, पर्टिक्युलर इंटिग्रल फाइंड करणार आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज चेक करणार. सो लेट अस सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल. Second example, y double dash plus y is equal to cosec x. Okay, so first of all find out the complementary function. Okay, because we have to know u of x and v of x. So its auxiliary equation is m square plus 1 is equal to 0. M is plus minus I. Complementary function is c1 cos x plus c2 sin x. So here my u of x is cos x and v of x is sin x. Okay, so let the particular integral is of the form a of x u of x plus b of x into p of x. Okay, so and we know this a and b are find out form. So first of all we have to find the Wronskian, this determinant, that it is u v u dash v dash, u is cos x, v is sin x, u dash is minus sin x, and it is cos x. Okay, so its determinant is cos square x plus sin square x. Okay, and it is 1. So we know the formula to find a of x. It is minus integration of vr divided by w dx. So what is phi? It is sin x. R is cosec x divided by w is 1 dx. So it is minus x. B of x is integration of u r divided by w dx. So it's
integration, that is u is cos x into cosec x dx. Okay, so cos x into 1 upon sin x, it is cot x dx. What is integration of cot x? It is log of sin x, right? आता टॅनचे आणि कॉटचे आपल्याला माहिती आहे. टॅनचा काय असतो? लॉग ऑफ सेक एक्स असतो आणि कॉटचा log of sin x. Integration. Now this is a and b. So after putting in yp, it is a is minus x, right? Minus x cos x plus sin x log of sin x. Okay. Now आता हा झाला yp. So आता yp च्या प्रॉपर्टीज विचारलेल्या आहेत in 0 to pi by 2. Okay. So if my x is in 0 to pi by 2, sin x काय असतो बरं? फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह असतो. ओके. कॉस सुद्धा काय असतो? पॉझिटिव्ह असतो, राईट? सो इन 0 to pi by 2 sin x ऍक्च्युअली sin x ची व्हॅल्यू काय असते 0 to pi by 2 मध्ये? 0 to 1 मध्ये असते, राईट? ओके. आणि cos x ची काय असते तर 1 to 0 मध्ये असते. सॉरी, इट इज 0 to 1, दोन्हींच्याही 0 to 1 मध्ये असतात, राईट? सो फ्रॉम हिअर इट इज फक्त sin x चा काय असतो तर इन्क्रीजिंग असतो आणि cos x चा डिक्रीजिंग कर्व असतो. नो प्रॉब्लेम. नाउ सो ॲज वी नो, लॉगचा जो काही ओके इथलं फंक्शन काय आहे तर sin x. ओके, जर x 0 to pi by 2 मध्ये असेल तर sin x माझा 0 to 1 मध्ये आहे. आणि एखादी व्हॅल्यू इथं log y समजा किंवा log z. ओके, इफ माय z इज इन बिटवीन 0 to 1, log z काय असतो? 0. It is minus infinity to 0. Yes or no? Okay. काय कसा असतो लॉगचा ग्राफ? जस्ट अशा टाइप काहीतरी. ओके. सो दिस इज 1, कारण का लॉग 1 काय असतो? 0, राईट? आणि ओके 0 to 1 मध्ये तो कसा दिसतो तुम्हाला? डिक्रीजिंग कर्व आहे, निगेटिव्ह आहे. ओके. सो लॉग झेड इज लेस दॅन 0. का का म्हटलंय समजतंय ना? कारण का साइन एक्स ज्यावेळी एक्स पाय बाय 0 टू पाय बाय 2 मध्ये आहे, त्यावेळी साइन एक्स हा 0 टू 1 मध्ये व्हॅल्यू घेतो आणि 0 टू 1 मध्ये माझा लॉग झेड काय आहे तर निगेटिव्ह फंक्शन आहे. ओके, ग्राफ डिक्रीजिंग आहे. तर फर्स्ट ऑप्शन काय असेल किंवा फर्स्ट थिंग yp is negative. Okay, now check whether it is कॉन्केव्ह और कॉन्वेक्स. मग कॉन्केव्ह आणि कॉन्वेक्स साठी काय कंडिशन्स आहेत तर आपल्याला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आणि सेकंड डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करावे लागतील. ओके, आता पॉइंट ऑफ मॅक्झिमा आणि मिनिमा असं विचारलं असतं तर मग मात्र फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह वरून त्या व्हॅल्यूज फाइंड कराव्या लागल्या असत्या एक्सच्या आणि त्याच्यावरून मी पॉइंट ऑफ मॅक्झिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड करते. आता कॉन्केव्ह आणि कॉन्वेक्स साठी काय कंडिशन आहे तर डबल डॅश yp डबल डॅश हा ग्रेटर दॅन 0 आहे त्या इंटरवल मध्ये की लेस दॅन 0 आहे, हे तुमचं कॉन्वेक्स आणि कॉन्केव्हनेस प्रूव्ह करेल. Okay, so let us first of all find the derivatives of yp. So first of all, what is yp? It is minus x cos x plus sin x log of sin x. प्रोडक्ट यूज करावा लागेल. yp dash with respect to x डेरिव्हेटिव्ह घेतोय आपण. minus cos x minus plus x sin x. So it is sin x 1 upon sin x and derivative of sin x is cos x plus log of sin x as it is sin x derivative cos x. Okay, cos x into log of sin x. So yp dash is minus cos x plus x sin x. So it is plus cos x log of sin x. Cos x get cancelled, so it is x sin x
प्लस cos x log of sin x. ओके अगेन yp डबल डॅश काय आहे? सो इट इज x cos x plus sin x minus sin x log of sin x. So plus cos x into 1 upon sin x into cos x. So it is x cos x plus sin x minus sin x into log of sin x plus cos square x divided by sin x. ओके तर हे तुम्ही cot x into cos x लिहू शकता. आता फर्स्ट ऑफ ऑल मी तर yp निगेटिव्ह आहे हे सांगितलं. ओके जस्ट 1 मिनिट. पहिली टर्म ओके x हा माझा काय आहे तर 0 to pi by 2 मध्ये. ओके cos x काय असतो 0 to pi by 2 मध्ये पॉझिटिव्ह म्हणजे x cos x ही माझी पॉझिटिव्ह क्वांटिटी झाली आणि ती काय आहे -1 ने मल्टिप्लाय. ओके सो दिस इज निगेटिव्ह टर्म. आता लॉग ऑफ साइन एक्स हा माझा एक साइन एक्स 0 to 1 मध्ये तर नो प्रॉब्लेम पण लॉग ऑफ साइन एक्स काय आहे तर लेस दॅन 0 त्यामुळे ही क्वांटिटी लेस दॅन 0 येतो सो माय yp इज निगेटिव्ह. ओके नाउ आता yp डबल डॅश मध्ये x 0 to pi by 2 मध्ये आहे cos पॉझिटिव्ह आहे ही पॉझिटिव्ह टर्म येईल. sin x 0 to 1 मध्ये येतो. ओके मायनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स. आता साइन एक्स हा 0 to 1 मध्ये आहे लॉग ऑफ साइन एक्स ही काय येईल निगेटिव्ह येईल value. Okay quantity the sin x into some positive number into negative number. It is negative get plus positive. Okay so this is also positive quantity in 0 to pi by 2 and this is positive. Okay so my yp double dash is greater than 0. This implies yp is convex. 0 to pi by 2. Okay समजताय? So the options first and fourth option is correct one. Okay सो आता आपण काय बघितली व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर्स मेथड कोणत्या इक्वेशन साठी बघितली तर सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन साठी. ओके मग आपण इन जनरल काय बघितलेलं आहे तर nth ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट हे कसं सॉल्व्ह करायचं बघितलेलं आहे. ओके तर त्या केस मध्ये काय करू आपण थर्ड ऑर्डर दिला असेल किंवा nth ऑर्डर काहीतरी इन जनरल डिफरन्शियल इक्वेशन साठी जर तुम्हाला विचारलं असेल की पर्टिक्युलर इंटिग्रलचा फॉर्म काय असेल तर ते तुम्ही कसं सांगणार आहात. ओके तर देर इज मेथड व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर्स फॉर ऑर्डर n. Okay so let us see the differential equation of order n to be ly is equal to r of x. आता l तुम्हाला माहित आहे in general काय घेतो आपण some constant a naught d. Okay it is y n nth order derivative of y plus a1 y n minus 1 the derivative of y plus and so on a n minus 1 y plus a n. Okay is equal to the काय r of x is a function of x. now आपण ह्याचं ओके व्हेरिएशन ऑफ पॅरामीटर्स ही मेथड यूज करताना पहिली गोष्ट काय त्याचं लिमिटेशन काय आहे तर मला कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन माहित असायला हवं. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन. सो लेट इट बी c1 y1 plus c2 y2 plus and so on cn yn. That is y1 y2 and yn are solutions of this homogeneous linear differential equation, right? Then the form of particular integral to be a1 of x y1 of x plus a2 of x y2 of x plus and so on an of x yn of x. Okay then how to find this ai, right? हे functions कसे find करायचे तर there is general formula which is ai of x is equal to integration of wi of x r of x divided by w of x dx. आता Wronskian तर आपल्याला माहित आहे w of x आपण कसा डिफाइन करतो it is determinant of these solutions y1 functions y1 y2 yn. It's okay successive differentiation that is y1 dash y2 dash yn dash and so on. The last row is y1 n minus 1 the derivative of y1 n minus 1 the derivative of y2 and so on n minus 1 the derivative of yn. ओके हा झाला Wronskian. तर wi of x is काय आहे तर तो कसा फाइंड करायचा तर ओके तो w of x वरून आपण ऑब्टेन करतो बाय रिप्लेसिंग द फर्स्ट कॉलम विथ दिस कॉलम 0 0 0 1. ओके आता चेक करा दोनच आहेत तुमच्याकडे 2 by 2 चा
डिटर्मिनंट आहे तर काय होईल y1 y2 किंवा u v u डॅश v डॅश. ओके, मग तुमचा w1 ऑफ x काय येईल? पहिला कॉलम आपण रिप्लेस करणार 0 1 ने, सो इट इज मायनस v. ओके, सो मला a1 काय मिळेल तर मायनस vr डिवायडेड बाय w. राईट, आहे करेक्ट फॉर्म्युला. a2 ऑफ x चेक करा. a2 ऑफ x फाइंड करताना काय होईल माझा? w2 ऑफ x कसा ऑब्टेन करणार मी? दुसरा कॉलम 0 1 ने रिप्लेस करणार. सो इट इज y1 that is u. Okay, so it is ur divided by w. Right, so this is the formula for nth order differential equation with the help of variation of parameter method. Right, now we start the new section or new topic, that is differential equation of first order but not of the first degree. ओके, म्हणजे इतर लिनियरचा काय आपण लिनियर कधी म्हणतो? ज्यावेळी आपली डिग्री 1 असेल. ओके, म्हणजे तिथे डिपेंडंट व्हेरिएबलची सुद्धा डिग्री 1 असायला हवी, पॉवर 1 असायला हवी. कुठेही डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि डिफरन्शियल ऑपरेटर डीवाय बाय डीएक्स यांचा कुठे प्रोडक्ट नकोय. ओके, असतं ते लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. आता इथे मात्र कसे आहेत तर डिफरन्शियल इक्वेशनची ऑर्डर 1 आहे पण डिग्री 1 नाहीये. ओके, so let us consider the general form of this type of differential equation to be a naught of xy dy by dx raised to n plus a1 of xy dy by dx raised to n minus 1 plus and so on plus a n minus 1 xy dy by dx plus a n of xy is equal to 0. Okay, so where a naught of xy is non-zero and n is greater than 0. असं का म्हटलेलं आहे? ओके, a naught of xy हा जर नॉन झिरो असेल तर तुमचं हे nth ऑर्डरचं डिफरन्शियल, म्हणजे मी इथं म्हणायला हवं होतं की कन्सिडर दी nth ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन असं म्हटलं असतं तर याला काहीतरी मिनिंग होतं. तुम्ही इथं करेक्ट करू शकता. ओके, and n is greater than 0. Now types of solutions. So just 1 minute. Okay, so there are two types of solutions, that is one in Cartesian form and second in ओके, सो फर्स्ट वन इज कार्टेशियन फॉर्म and सेकंड वन इज पॅरामेट्रिक फॉर्म. ओके, आता हे इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर एकतर मला सोल्युशन जनरल सोल्युशनचा फॉर्म काय असेल तर फाय ऑफ एक्स वाय सी इज इक्वल टू 0 वेअर सी इज आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट. अशा टाइप मध्ये जर आपल्याला सोल्युशन मिळालं तर मी त्याला कार्टेशियन फॉर्म मध्ये सोल्युशन आहे, जनरल सोल्युशन असं म्हणेन. पॅरामेट्रिक फॉर्म म्हणजे काय तर एक पॅरामीटर इन्व्हॉल्व असेल तुमच्या सोल्युशन मध्ये. ओके, सो समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू राईट द जनरल सोल्युशन इन कार्टेशियन फॉर्म. Then we write general solution in the form x is equal to f of pc, y is equal to g of p, c. ओके, म्हणजे x in terms of तुम्हाला p आणि c मध्ये मिळेल, y in terms of p आणि c मध्ये मिळेल, where c is constant of integration असेल आणि p हा पॅरामीटर आहे. ओके, तो पॅरामीटर नथिंग बट तुमचा dy by dx असतो, आपण बघणार आहोत. Now these two equations together form the general solution of one. आणि हे दोन जे काही सोल्युशन इक्वेशन्स आहेत ते ओके दोन्ही एकत्र वर्क होऊन काय होतं तर ऍज अ सोल्युशन फॉर्म करतात. ओके, आणि तेच आपलं जनरल सोल्युशन असतं. पण या जनरल सोल्युशनच्या फॉर्मला आपण काय म्हणतो तर पॅरामेट्रिक फॉर्म, बिकॉज इट इन्व्हॉल्व्स वन पॅरामीटर p. Now this situation arises only when the elimination of p is not possible during the process of solving Cartesian equations. म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल आपण dy by dx ला ओके होल आउट दिस सेक्शन किंवा हा टॉपिक किंवा अशा टाइपचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना dy by dx ला सिंपली p ने डिनोट करणार आहोत, स्मॉल p. ओके, आणि ज्यावेळी आपण हे डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व्ह करणार आहोत तर मेथड्स टाइप्स बघणार आहोत. ओके, तर अशा वेळी की ज्यावेळी आपण तो p इलिमिनेट नाही करू शकत आहे त्या केसमध्ये आपल्याला अशा फॉर्म मध्ये सोल्युशन मिळतं. ओके, समटाइम्स आता प्रत्येक वेळेस हाच पॅरामेट्रिक फॉर्म असेल का सोल्युशनचा? नाही. ओके, तर काय आहे समटाइम्स दी अबव फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, देन वी रिगार्ड दी फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सोल्युशन टू बी इन पॅरामेट्रिक फॉर्म.
So first, for example, y is equal to f of xp. Second, f of x comma p comma c is equal to 0 असेल. Second, x is equal to g of yp and g of y comma p comma c is equal to 0. ओके, म्हणजे काय तर एक यातला x हा काहीतरी अशा फॉर्म मध्ये असेल आणि y साठी आपण कार्टेशियन फॉर्म सारखं काहीतरी मिळेल. ओके, सेकंड काय आहे तर x इज इक्वल टू f ऑफ pc च्या ऐवजी कार्टेशियन फॉर्म सारखं काहीतरी सोल्युशन मिळेल आणि y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ p आणि c मिळेल. ओके, so first of all follow out this topic. dy by dx is p. Okay, now type 1. So let us see how to solve this type of differential equations. So first type आहे solvable for p. Okay, दिलेलं differential equation solvable for p आहे. So म्हणजेच काय तर ओके, आता फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरन्शियल इक्वेशनचा फॉर्म लिहिलेला आहे. dy by dx ला p ने डिनोट केलेला आहे, स्मॉल p. Now, since 1 is solvable for p, means it can be put in the form, किंवा it can be factorized, okay, as p minus f1 of xy into p minus f2 of xy and so on, p minus fn of xy is equal to 0. Okay, so आता हे सॉल्व कसं करायचं तर इक्वेटिंग each factor of 2 to be 0, we obtain n equations of the, आता p काय आहे dy by dx. Okay, so we obtain the first order and first degree differential equation, that is p is equal to f1 of xy, p is equal to f2 of xy and so on, pn is equal to, sorry, p is equal to fn of xy. आता p काय आहे dy by dx. So by using the variable separable method we can solve this n equations, right? So after solving these equations we get the solutions of the form phi1 of xy c1 is equal to 0, phi2 of xy c2 is equal to 0 and phi of xy cn is equal to 0, where c1 c2 and cn are constants of integrations. Integration, okay, integration घेऊनच आपण सोल्युशन फाइंड करणार आहोत ना. ओके, सो दीज आर कॉन्स्टंट्स ऑफ इंटिग्रेशन. आता मला काय माहित आहे की c1 c2 cn आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट्स आहेत, ती कोणतेही व्हॅल्यू घेऊ शकतात. मग मी सगळ्यांचीच एक व्हॅल्यू घेऊ शकते ना, सगळ्याच कॉन्स्टंटची. सो लेट अस रिप्लेस दिस ऑल c1 ci's बाय c. ओके, आणि आता असं का करायचंय कारण मला जनरल सोल्युशन फाइंड करायचंय कशाचं तर फर्स्ट ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशनचं. मग जनरल सोल्युशन म्हणजे काय, इट कंटेन्स द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट्स ऍज, ओके, सेम ऍज the order of differential equation, right? So it must contain only one constant c, right? So we replace all these ci's by c and finally the product of all these solutions, that is phi1 of xy c, phi2 of x comma y comma c and so on, phi of x comma y comma c is equal to 0 is the general solution of the differential equation. ही झाली मेथड कशासाठी, ज्यावेळी तुमचं डिफरन्शियल इक्वेशन तुम्ही फॅक्टराइज करू शकता अशा वेळी. ओके, पी मध्ये. सो देर इज वन रिमार्क, आता मी सांगितलं तेच आहे. सिन्स द गिवन इक्वेशन 1 इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, इट्स जनरल सोल्युशन कॅन नॉट हॅव मोर दॅन वन आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट, राईट? ओके, सो नाउ लेट अस सी वन एक्झाम्पल. So here is x square p square plus xyp minus 6y square is equal to 0. ओके, सो आता सॉल्वेबल फॉर पी आहे की नाही आपण ह्याचे अजून मेथड्स बघणार आहोत. ओके, त्या कुठल्या मेथडने लगेच आपल्याला बघता बघता समजलं असेल की हा या मेथडनुसार आपण हे लगेच सॉल्व्ह करू शकतो, तर आपण ती मेथड यूज करणार आहोत. ओके, पण आता या मेथडने कसं सॉल्व्ह करायचं हे बघतोय, म्हणजे काय याचे फॅक्टर्स फाइंड करता आले पाहिजेत. सो लेट अस ऍड अँड सबट्रॅक्ट वन क्वांटिटी, किंवा याला आपण काय करतो तर टर्म्स ऍडजस्ट करतो. सो कशा करणार आहोत, एक्स स्क्वेअर पी स्क्वेअर, so it is 3xyp minus 2xyp minus 6y square is equal to 0. आता तुम्ही म्हणाल असंच का, दुसरी कोणती तरी मेथड तुम्ही यूज करू शकता हे फॅक्टराइज करण्यासाठी, असं काही नाही की याच मेथडने यूज करायला हवं. ओके, सो इट इज xp
plus 3y minus 2y xp plus 3y. Okay, right? So xp plus 3y is common factor, right? So this is equal to 0. Means what? Okay, so 2p plus, sorry, xp plus 3y is equal to 0, or xp minus 2y is equal to 0. So this is xp, that is p is equal to minus 3y by x, or p is equal to 2y by x. P is nothing but dy by dx. So by variable separable method, it is dy upon y minus 3 dx by x, or it is dy by y is equal to dx by x. आता इथं और म्हणते, याचा अर्थ की हे सोल्युशन किंवा हे सोल्युशन असेल असं नाही. हे दोन्ही टुगेदर आपल्याला जनरल सोल्युशन देतात. ओके, लक्षात असू द्या. सो ऑन इंटिग्रेटिंग we get log y is equal to minus 3 log x plus log c, or log y is equal to log x, sorry, there is 2, y is log x plus log c. So this implies y to be c into x raised to minus 3, or y is equal to c into x square. Okay, so therefore the general solution is y minus c divided by x cube into y minus c x square is equal to 0. This is my general solution. आता हे आहे का as a function of x, y आणि c. Okay, so this is in a Cartesian form. One more example. Okay, so the example is y dash square minus twice cos hyperbolic x y dash plus 1 is equal to 0. Then general solution is, okay, so आता cos hyperbolic x, now so the example, it is y dash square minus cos hyperbolic x y dash plus 1 is equal to 0. आता ह्याचं जनरल सोल्युशन विचारलेलं आहे. ओके, ना आता ह्याला काय म्हणू शकते मी, पी स्क्वेअर. ओके, वाय डॅशला मी पी म्हणू शकते, मायनस ट्वाइस कॉस हायपरबोलिक्स काय असतो, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू मायनस एक्स बाय 2, वाय डॅश इज पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, हे नोटेशन आहे, हा काय स्टँडर्ड कुठलं काय त्याला हे नाही. आता तुमच्या ओके नेट एक्झाम मध्ये पीस असेल असं काही नाही बरं काय. ओके, ही खूप मोठी म्हणजे काय करता येईल, मिस्टेक होऊ शकते आपल्याकडून, कारण का बऱ्याच ठिकाणी मला वाटतं एनबीएचएमच्या कोणी एक्झाम्स वगैरे दिले असतील तर लक्षात आलं असेल की तिथले सिम्बॉल्सच डिफरंट आहेत. म्हणजे प्रत्येक वेळी इन्क्रीजिंग आणि डिक्रीजिंग साठी वर्ड्स मध्ये असेल असं काही नाही, किंवा अपवर्ड एरो, डाऊनवर्ड एरो एरो असं असेल असंही काही नाही. वेगळे काहीतरी त्याला स्टँडर्ड सिम्बॉल्स असतील. ओके, ते फक्त तुम्ही लक्षात घ्यायला हवेत. आता इथं पी घेतलाय मी, तिथं पी असेल असं काही नाही, दुसरंही काहीतरी असू शकतो, क्यू असू शकतो. ओके, पण तो तिथं नोटेशन मात्र हे मेन्शन केलेलं असतं की तो काय आहे कोएफिशियंट पॅरामीटर. ओके, आता इथं हा dy बाय dx आहे, हे इम्पॉर्टंट आहे. Right? So now first of all, okay, 2 to get cancelled, it is e raised to x plus e raised to minus x p. 1 ला मी काय लिहू शकते, तर e raised to x into e raised to minus x, कारण का मला हे फॅक्टराइज होते का नाही बघायचं आहे. ओके, so p square minus e raised to xp minus e raised to minus xp plus a raised to x e raised to minus x is equal to 0. So let us take p common, it is p minus e raised to x, common out minus e raised to minus x, it is p minus e raised to x is equal to 0. So now this is p minus e raised to minus x is equal to 0. Okay, so this implies p minus e raised to x is equal to 0, or p minus e raised to minus x is equal to 0.
So solving these two equations, that is dy by dx is equal to e raised to x, or dy by dx is equal to e raised to minus x. So dy is equal to e raised to x dx, or is equal to e raised to minus x dx. Y is equal to e raised to x plus c. Y is equal to e raised to minus x plus c. Okay, so y minus e raised to x minus c is equal to 0, or y minus e raised to minus x minus c is equal to 0. Okay, so y minus e raised to x minus c into y minus e raised to minus x minus c. So this is the जनरल सोल्युशन. ओके, आणि हे कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे तर कार्टेशियन फॉर्म मध्ये, राईट. ओके, आता तुम्ही म्हणाल की हे फॅक्टर फाइंड करताना ओके हे कसं आपण ठरवायचं की इथे कुठेतरी ऍडजस्टमेंट करावं लागतं. हे तुम्हाला कधी परफेक्टनेस येऊन जाईल, जितके जास्त एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह कराल तितके तुम्हाला काय होईल की प्रॅक्टिस होईल की कुठे ऍडजस्ट करावं लागेल. ओके, किंवा कुठून कॉमन फॅक्टर निघेल. आता दुसरी एक काय म्हणता येईल की मेथड कोणती आहे, प्रत्येक वेळी ती मेथड युजफुल होईल असं काही नाही, पण एक मेथड आहे ती कोणती, आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करतोय कुठं पी मध्ये. ओके, फॅक्टर्स फाइंड करतोय ना, तर मग काय करता येईल, आता हे काय होईल, मग कोणता रूल आहे आपल्याकडे, डिस्क्रिमिनंट आपण ओके विथ द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनंट, दॅट इज मायनस बी प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए. ओके, सो आता त्यानुसार जर आपण बघितलं तर रूट्स काय काय मिळतात. सो हियर इट इज पी स्क्वेअर मायनस ट्वाइस कॉस हायपरबोलिक एक्स पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, तर पी काय मिळेल, इट इज मायनस बी, दॅट इज 2 कॉस हायपरबोलिक एक्स प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ, it is 4 cos hyperbolic square x minus 4ac, right, that is minus 4, a is 1, c is 1 divided by twice a. Okay, it is 2. So cos hyperbolic x, 2 get cancelled, square root of cos hyperbolic square x minus 1. So there is one identity with which gives the relation between sine hyperbolic x and cos hyperbolic x. It is cos hyperbolic square x minus sine hyperbolic square x is equal to 1. Yes or no? Okay, so with the help of this becomes sine hyperbolic square x. Okay, so plus minus square root of sine hyperbolic square x. So it is cos hyperbolic x plus minus sine hyperbolic x. ओके, आता सिंपली इथं आपण स्क्वेअर रूट फाइंड करू शकलो म्हणून. सो फर्स्ट इज कॉस हायपरबोलिक एक्स प्लस साइन हायपरबोलिक एक्स, और पी इज कॉस हायपरबोलिक एक्स माइनस साइन हायपरबोलिक एक्स. सो इट इज e raised to x plus e raised to minus x by 2 plus e raised to x minus e raised to minus x by 2, और p is equal to e raised to x plus e raised to minus x divided by 2 minus e raised to x minus e raised to minus x by 2. So this is nothing but twice e raised to x by 2, it is e raised to x, or it is minus minus x plus, so it is twice e raised to minus x by 2, it is e raised to minus x. मिळाले का रूट्स? ओके, मिळाले. आता तुम्ही पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा बघू शकता, हे सिंपल झालं कारण का मी ते स्क्वेअर रूट फाइंड करू शकले. ओके, प्रत्येक केस मध्ये हे होईल असं काही नाही, मग तिथं काहीतरी ओके ते होईल सॉल्व, पण खूप वेळ जाईल. ओके, त्याच्यापेक्षा तुम्ही ऍडजस्ट करू शकत असाल तर खूप चांगली गोष्ट आहे, नसेल तर ही मेथड आहे. नाउ so the second type, type 2, that is equation solvable for x. आता p साठी बघितले, x साठी सॉल्वेबल आहेत अशा मेथड मध्ये जर बघायचं असेल आपल्याला की बाबा या मेथडने ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह होते की नाही, तर दिलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला कोणत्या फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे, तर x इज इक्वल टू f ऑफ p कॉमा y. मी ओके इक्वेशन 1 ने दिलेलं आहे.
if the given equation is of the form f of xy p is equal to 0, and if it is solvable for x, then it can be put in the form x is equal to f of p comma y. ओके, अशा फॉर्म मध्ये इक्वेशन लिहिल्यानंतर ओके त्याला डिफरन्शिएट करणार आहोत विथ रिस्पेक्ट टू वाय अँड रायटिंग 1/p फॉर dx by dy. कारण का p हा काय आहे तर dy by dx आहे. dx by dy ला मी कशाने रिप्लेस करणार आहे तर 1/p ने. ओके, तर माझं इक्वेशन 1 कसं डिफाइन होईल आफ्टर टेकिंग डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y. dx by dy is nothing but 1/p. ओके, and after differentiating function f of py काय मिळेल मला, it is some function phi of y comma p comma dp by dy, right? Call this is to be equation 2. Now which is the equation involving two variables y and p. Now let its solution be psi of y comma p comma c is equal to 0, where c is the constant of integration or arbitrary constant. Now आता इथून पुढे काय आहे तर p मला इलिमिनेट करायचंय कोणत्या कोणत्या इक्वेशन मधून, सेकंड आणि थर्ड. जर p इझिली इलिमिनेट झाला तर मला सोल्युशनचा जनरल फॉर्म काय मिळेल तर झाय ऑफ एक्स वाय सी इज इक्वल टू 0. म्हणजे मी या डिफरन्शियल इक्वेशनला दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनला कार्टेशियन फॉर्म मध्ये जनरल सोल्युशन फाइंड करू शकेल. ओके, अशाही काही केसेस असतील की ज्या केसमध्ये मी काय करणार आहे तर p इलिमिनेट करू शकणार नाही. कोणत्या कोणत्या इक्वेशन मधून तर 2 आणि 3 मधून. ओके, तर अशा केसेस मध्ये ओके काय होईल, इफ द एलिमिनेशन of p between 1 and 3 is not possible, then we solve 1 and 3 to express x and y in terms of p and c. ओके, तर काय करणार आहोत तर दिलेलं इक्वेशन आणि मिळालेलं सोल्युशन काय करणार आहे तर x आणि y हा p आणि c च्या फॉर्म मध्ये लिहिता येतोय का नाही चेक करायचंय. So these two equations together form the general solution of 1 in the parametric form because there is one parameter p, right? Now आणि अजून एक केस आहे की असंही काही नाही की मी त्याला कार्टेशियन फॉर्म असेल किंवा हाच पॅरामेट्रिक फॉर्म असेल असं काही नाही. काय काय वेळेला काय होतं की समटाइम्स इवन द फॉर्म 4 okay of the desired solution is not possible. In that case 1 and 3 may be regarded or giving x and y in terms of p, that is 1 and 3 together are said to form the solution in parametric form. म्हणजेच काय, so let us see. ओके, तर x इज इक्वल टू एफ ऑफ पी वाय हे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. त्याला मी काय करते विथ रिस्पेक्ट टू वाय डिफरन्शिएशन घ्यायचं आहे. फर्स्ट स्टेप dx बाय dy ला मी काय करणार 1/p लिहिणार आहे, राईट. आणि त्यानंतर काय करणार तर ते सॉल्व्ह करणार. ओके, इंटिग्रेशन घेऊन जे काही सोल्युशन मिळालं ते सोल्युशन आणि डिफरन्शियल इक्वेशन मधून जर p इलिमिनेट करता आला तर मला जनरल सोल्युशन मिळते. ओके, जर नाहीच करता आला तर ते डिफरन्शियल इक्वेशन आणि मिळालेले सोल्युशन इन टर्म्स ऑफ p आणि आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट हे टुगेदर काय देतात तर तुम्हाला सोल्युशन देतात. ओके, त्याला मी पॅरामेट्रिक फॉर्म म्हणते. असंही नाही की ओके मग तो पॅरामेट्रिक फॉर्म मी कसा लिहू शकते तर या दोन इक्वेशनचा यूज करून x इन टर्म्स ऑफ p आणि c लिहिणार आणि y इन टर्म्स ऑफ p आणि c लिहिणार. आणि असंही स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिता येत नसेल तर सोल्युशन ऍज इट इज. ओके, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 3 टुगेदर तुम्हाला काय देतील तर जनरल सोल्युशन देतील दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनचं, राईट. हा आहे तुमचा टाइप. आता याच्यात जास्त काय नाही तर डिफरन्शियल इक्वेशन ओके एक्स दिलेलं इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू अशा सम फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे, डिफरन्शिएशन घ्यायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू वाय आणि ते सॉल्व्ह करायचं आहे. ओके, लेट अस सी वन रिमार्क. ओके, इन सम प्रॉब्लेम्स 2 कॅन बी एक्सप्रेस ॲज 2 काय होता आफ्टर टेकिंग डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y 1/p is equal to phi of y comma p comma dp by dy. ओके, असंच काहीतरी मिळेल असं काही नाही. आता हा फाय काय होईल माझा ऍज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फॅक्टर्स असतील. आता ते फॅक्टर्स कसे असतील. ओके, सो लेट अस सी. ओके, 2 कॅन बी एक्सप्रेस ॲज 1/p is equal to some function of yp dp by dy मिळालं ना, ते टुगेदर काय होतील तर कशा टाइप मध्ये लिहिता येईल phi1 of yp into phi2 of yp dp by dy is equal to 0. ओके, तर अशा केस मध्ये कशावरून सोल्युशन मिळवायचं तर फर्स्ट फॅक्टर phi1 of yp dp by dy ला इन्क्लूड करतो का इन्व्हॉल्व करतो का नाही. ओके,
तर तो काही जनरल सोल्युशन मध्ये इंटरफेअर करणार नाहीये. ओके, त्यामुळे त्याला आपण इग्नोर केलं तरी चालेल. ओके, सो फर्स्ट फॅक्टरला इग्नोर करून मी काय करणार आहे, सेकंड फॅक्टर 5 ऑफ yp dp बाय dy इंटिग्रेशन घेऊन सोल्युशन फाइंड करणार आहे. मग 5 ऑफ yp चा रोल काय? ओके, ते सेकंड रिमार्क मध्ये मी लिहिलेलं आहे. ओके, आता फॅक्टर 5 ऑफ yp याच्यातील p आणि दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशन मधला p जर मी इलिमिनेट करू शकले, ओके, तर हे टुगेदर मला सिंग्युलर सोल्युशन देतात. समजतंय? आणि ओके, सिंग्युलर सोल्युशन मध्ये कॉन्स्टंट इन्व्हॉल्व नसतो. हे आपण ही डेफिनेशन बघितलेली आहे. समजतंय अशा इक्वेशन मध्ये 5 ऑफ yp हा या फॅक्टरचा काय रोल प्ले होतो? ओके, सो लेट अस सॉल्व सम एक्झाम्पल्स ऑफ दिस टाइप किंवा या मेथडने सॉल्व होणारे एक्झाम्पल्स बघू. सॉरी. So let us see the example. First one, find general solution for y square log y is equal to xpy plus p square. ओके, तर हा लिहू शकते का मी x इज इक्वल टू च्या फॉर्म मध्ये लिहू शकते. ओके, सो लेट अस सी द प्रिव्हियस एक्झाम्पल्स. आता इथे काय काय आहे, y डॅश स्क्वेअर मायनस 2 cos हायपरबोलिक x y डॅश प्लस 1. आता इथं मी x इज इक्वल टू अशा फॉर्म मध्ये इक्वेशन लिहिता येते का? नाही, राईट. ओके, त्यामुळे ती मेथड तर युजफुल नाही. इथे p ने सॉल्व्ह करावं लागेल. ओके, सॉल्वेबल फॉर p ही मेथड यूज करावी लागेल. आता इथं सुद्धा चेक करू शकता. असं काय येतं, इथे एक टर्म आहे की x स्क्वेअर. ओके, मग x इज इक्वल टू सम फंक्शन असं लिहिता येते का? p आणि y चं फक्त फंक्शन मिळणार अशा टाइप मध्ये लिहिता येते का? नाही येत. त्यामुळे एक सॉल्वेबल फॉर x ही मेथड यूज करता येत नाही. ओके, आता या डिफरन्शियल मध्ये ती मेथड मी यूज करू शकते, सॉरी, कारण इथं x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ p आणि y मला लिहिता येते अशा स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये. ओके, आणि तुम्ही इथं प्रिव्हियस मेथड सॉल्वेबल फॉर p आहे का नाही हे सुद्धा चेक करू शकता. ती मेथड यूज करता येईल असं काही नाही, पण चेक करू शकता की येतंय का, आणि जर येत असेल तर तुम्हाला सोल्युशन्स काय होतील, सेम मिळतील. सो x इज इक्वल टू काय मिळते मला, y स्क्वेअर लॉग y minus p square divided by py. So x is equal to y log y divided by p minus p divided by y. ओके, आता इथं p हा काय आहे माझा, dy by dx आहे, लक्षात असू द्या. So here let us differentiate this equation. Differentiating with respect to y काय मिळेल मला, dx by dy is equal to. ओके, सो काय करावं लागेल, डिव्हिजन रूल यूज करावा लागेल. सो इट इज डिनॉमिनेटर into derivative of numerator, so use product rule. Derivative of numerator, it is log y plus y into 1 upon y, it is 1, minus numerator into derivative of denominator, so dy by dx, it's with respect to y, it is dp by dy, sorry, okay, so it is denominator square, it is p square minus denominator into derivative of numerator into, sorry, minus numerator derivative of denominator, it is 1 divided by denominator square.
So here, after simplifying, it is 1 upon p log y plus 1 किंवा सेपरेट डिवाइड करू शकतो आपण. log y divided by p plus 1 upon p minus y log y divided by p square dp by dy minus 1 upon y dp by dy plus p by y square. ओके, आता dx by dy ला मी काय लिहिणार आहे, तर 1 upon p. ओके, so these two terms get cancelled. The 1 upon p च्या terms, so it is log y upon p कॉमन निघते एका टर्म मधून. So first of all dp by dy च्या टर्म्स कलेक्ट करा. इट इज, आणि ते लेफ्ट हँड साइडला जर घेतलं तर पॉझिटिव्ह होईल. इट इज y log y divided by p square plus 1 upon y dp by dy is equal to p by y square plus log y by p. Okay, so here आता इथे काय होईल, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन y square log y plus p square divided by p square y dp by dy. So again it is p square plus y square log y divided by y square p. ओके, आता हे कसं सॉल्व करता येईल, y square log y plus p square ही टर्म just write down first of all p square y dp by dy minus p square plus y square log y divided by y square p is equal to 0. So first factor is y square log y plus p square. ओके, जो कि dp by dy ला कंटेन करत नाही. And second it is 1 upon, so I think p square y dp by dy is equal to 0. ओके, आता हे मी रिमार्क मध्ये सांगितलं असं, फर्स्ट फॅक्टर phi1 of yp, इथं dp by dy चा काही रोल आहे का, नाही, त्यामुळे आपण हा फॅक्टर इग्नोर करत आहोत. ओके, तर मला जनरल सोल्युशन फाइंड करायचं आहे. सिंग्युलर सोल्युशन विचारलं असतं तर याचा काहीतरी रोल होता आणि त्याचा ओके तो युजफुल ही होता आणि त्याच्यावरूनच मला सिंग्युलर सोल्युशन मिळणार होतं. पण जनरल सोल्युशन फाइंड करायचं आहे इग्नोरिंग द फर्स्ट फॅक्टर. ओके, सो लेट अस कन्सिडर द सेकंड फॅक्टर which contains dp by dy. So it is 1 upon p square y dp by dy is equal to minus 1 upon y square p. Okay, so काय काय कैंसिल होते हैं, sorry, it is dp by dy, so p and y get cancelled, so it is 1 upon p minus 1 upon y. Okay, so after taking the integration by using variable separable method काय होईल, log p is equal to minus log y plus log c. So p is equal to c divided by y. Oh, just 1 minute. minus 1 upon y square p आहे का, कुठे चुकलेलं नाहीये ना, प्लस y, it is plus term
हो, सॉरी. ओके. आता ही टर्म काय आहे? 1 इक्वल टू 0 करतोय ना आपण. त्यामुळे इथे निगेटिव्ह नाही इथे. खूप फरक पडतो. ओके. तुम्ही आता सोल्युशन मध्ये बघू शकताय. सॉरी. एक्स्ट्रीमली सॉरी. सो आय एम इंटिग्रेटिंग. ओके. सो हे काय होईल? सी इंटू वाय. सोल्युशनच्या प्रॉपर्टीज मध्ये खूप फरक पडतो. का माहितीये का? डिनॉमिनेटरला वाय आहे म्हणजे तुम्हाला सिंग्युलॅरिटी मिळते तुमच्या सोल्युशन मध्ये. का? कारण का ज्यावेळी वाय 0 होईल त्यावेळी तुमचं सोल्युशन अनडिफाईन होतं. ओके, की ही खूप इम्पॉर्टंट थिंग आहे. सो पी इज इक्वल टू सी वाय. कॉल दिस इज टू बी 2. ओके. सो आता चेक करा की तुम्ही पी हा इलिमिनेट करू शकता का 1 आणि 2 मधून. सो फर्स्ट ऑफ ऑल किंवा हे जनरली सॉल्व्ह करता येतं का नाही हे सुद्धा चेक केलं तरी सुद्धा तुमचं सोल्युशन मिळून जाईल. इट इज dy by dx is equal to cy. So it is dy by y is equal to c dx. So log y is equal to cx plus c1 some constant. So it is y is equal to e raised to cx into e raised to c1. So call this is to be some constant c dash e raised to cx. Okay. Just 1 minute. कॉन्स्टंट तर मला एकच यायला हवाय. आय थिंक दिस इज नॉट अ जनरल सोल्युशन. चेक करू शकता की हे काय तुमचं डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व्ह नाही करणार. सो एलिमिनेट p from 1 and 2. सो काय मिळेल? y स्क्वेअर log y इज इक्वल टू इक्वेशन काय आहे? y स्क्वेअर log y इज इक्वल टू xpy प्लस p स्क्वेअर. xpy xcy square and it is p square. Okay, c square plus c square into y square. So this is the general solution. In Cartesian form. Okay, समजतंय? Hello, hello, hello. समजतंय का? Okay. So नेक्स्ट लेक्चरला यातील अजून एक 2 एक्झाम्पल्स आपण बघूया. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट टाइप असेल तुमची सॉल्वेबल फॉर वाय. त्याच्यानंतर क्लॅरूट्स इक्वेशन तुम्ही बघितलं असेल. ओके, सो क्लॅरूट्स इक्वेशन सुद्धा आपण बघणार आहोत आणि इक्वेशन्स रिड्युसिबल टू क्लॅरूट्स फॉर्म. ओके, या टाइप्सचे बघ 1 2 3 टाइप्स आहेत. त्याच्यानंतर हा टॉपिक सुद्धा क्लिअर होतो. ओके, काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. थँक्यू.